අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කතාවේදී අපිට අවශ්‍ය වෙන මූලිකම වචන 50 පිළිබඳව. ඉතින් වචන ඉගෙන ගන්නකොට අපි තනි වචන කටපාඩම් කරගත්තට අපිට කවදාවත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් පාඨමාලාව තුළ අපි නිරන්තරයෙන්ම ඔබට කියලා දෙන්නේ වචන ඉගෙන ගන්නකොට මේ වචනවල භාවිතයත් එක්ක මේක පුහුණු වෙන්නට ඔබ අවශ්‍යයි. ඉතින් වචනවල භාවිතය පුළුවන් කියන්නේ ඇත්තටම ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ වචන ඉංග්‍රීසි කතාවේදී මූලිකම අවශ්‍ය වෙන වචන ටික අපි කොහොමද භාවිත කරගන්නේ කියලා අපේ එදිනදා කතා බහේදී. බලන්න number 1 hi. කෙනෙක් දැක්කම මුලින්ම අපිට ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මේ hi කියලා කියන්නේ. hi. How are you doing? Hi. How is life? අනේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. hi. ඊළඟට hello. 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 How are you doing? Hello. How are you doing? පාර කොහොමද? අනේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට how කියන වචනේ. how. how කියන්නේ කොහොමද? how. how is life? how is life? කොහොමද ජීවිතේ? how is life? how. ඊළඟට name. name කියන්නේ නම. name. නම. What's your name? Your name please. Your name please. අනේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. Your name please. අනේ. this. this කියන්නේ මේ ළඟ තියෙන දෙයක් වෙනකොට. මම මේක දෙන්නලා කියනවා. This is a pen. This is a marker pen. This is a red pen. donc this කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ළඟ තියෙන දෙයක් වෙනලා කතා කරන වචනයක්. ඊළඟට so. ඉතින් so. so what's up? so what's up? ඉතින් කොහොමද? මොනවද අලුත් තොරතුරු? so what's up? මොනවද අලුත් තොරතුරු? අනේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. බලන්න එක day. day කියන්නේ දවස. Sunday, Monday දවසට කියන වචනයක් තමයි day කියලා කියන්නේ. එතකොට අද දවස කවද්ද කියලා අපි කොහොමද අහන්නේ? What day is it today? What day is it today? day කියන එක අපි අහන්නේ what day is it today? What day is it today? ඊළඟ බලන්න time කියන එක. time වෙලාව. time කියන්නේ වෙලාව. What's the time? What's the time? වෙලාව කීයද? What's the time? time කියන එක අපි ඒ විදිහට යොදා ගන්න ඕනේ. What's the time? ඊළඟ person. person. person කියන්නේ පුද්ගලයාට. person කියන්නේ පුද්ගලයාට. He is a kind person. He is a kind person. ඔහු කාරුණික පුද්ගලයෙක්. ඊළඟට way. way. way කියන්නේ මාර්ගය, පාර. Show me the way to the market. Show me the way to the market. මට මාකට් එකට යන පාර පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. Show me the way to the market. අනේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. Show me the way to the market. ඊළඟට life. ජීවිතේ. life. life. ආට කොහොමද? How is life treating you? How is life treating you? එමෙත how life goes with you. How life goes with you. කොහොමද ජීවිතේ? How life goes with you. අනේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. think. think කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්. මොනවා හරි දෙයක්. එතකොට මේක මුලට අපිට ඕන නම් some කියන වචනේ එකතු කරගත්තොත් එම SOM something කිව්වම මොනවා හරි දෙයක්. think කියන එකට some කියන එක එකතු කරාම මුලට මොනවා හරි දෙයක්. ඉතින් මට මොනවා හරි කියන්නකෝ. tell me something. මට මොනවා හරි දෙන්නකෝ. give me something. අනේ විදිහට. tell me something. මට මොනවා හරි කියන්න. ඊළඟ වචනේ week. week කියන්නේ සතියට. week කියනවා සතිය. මේ සතිය මොනවද කරන්නේ? What are you doing this week? What are you doing this week? අනේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. Today. today කියන්නේ අද. today කියන්නේ අද. අද ඔයා මොකද කරන්නේ? What are you doing today? What are you doing today? අද මොනවද කරන්නේ? What are you doing today? Tomorrow. tomorrow කියන්නේ හෙට. tomorrow කියන්නේ හෙට. ඔයා හෙට මොනවද කරන්නේ? What will you do tomorrow? එතකොට will කියලා අපි දාලා අනාගත කාලය ගැන අහනවා. What will you do tomorrow? හෙට මොනවද කරන්නේ? What will you do tomorrow? Yesterday. yesterday කියනවා ඊයේ. ඊයේ ඔයා මොනවද කරේ? What did you do yesterday? What did you do yesterday? ඔයා මොනවද ඊයේ කරේ? What did you do yesterday? Right? I mean, go. යනවා. Did you go there? ඔයා එහෙ ගියාද?
Did you go there? ඔයා එහෙ ගියාද? Come. Come කියන්නේ එනවා. Come here please. Come here please. එන්නකෝ මෙහාට. Come here please. අන්න ඒ විදිහට. Am. Am කියන්නේ I සමග භාවිතා කරන ක්‍රියාපදය. I am. එතකොට කෙනෙක්ගේ රැකියාව තරහ දෙන මොකද අපිට මෙතනදී කතා කරන්න පුළුවන්. I am. මම කියනවා I am a lawyer. මම වෘත්තීය නීතිඥයෙක්. එතකොට I am a lawyer. දැන් ඔබටත් ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I am a manager. I am a doctor. I am a mason. I am a carpenter. I am a housewife. අන්න ඒ විදිහට. I am a lawyer. I am a doctor. I am a nurse. අන්න එහෙම. Have. Have කියනවා තියෙනවට. තියෙනවා. අයිතිය ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. I have. මට තියෙනවා. මට කාර් එකක් තියෙනවා. I have a car. I have a car. No. No කියන්නේ දන්නවා. No කියන්නේ දන්නවා. මොනවද දන්නේ? I know many people. I know many people. මම ගොඩක් මිනිස්සුන්ව දන්නවා. ඊළඟට like. Like කියන්නේ ආසයි කැමති කියන එක. Like කියන්නේ ආසයි කැමති. මම ඔයාට කැමතියි. I like you. I like you. මම ඔබට කැමතියි. ඊළඟට do. Do කියනවා අපි කරනවට. Do කියනවා කරනවා. I do karate. මම karate කරනවා. මොනද මම exercise කරනවා. I do exercise. I do exercise. මම exercise කරනවා. ඊළඟට බලන්න did. Did කියන්නේ do වල අතීත කාලය. I did. I did karate. මම karate කළා. I did karate. මම karate ක්‍රීඩාවේ නියැලුණා. අන්න විදිහට. බලන්න මේ take කියන වචනේ. Take කියන්නේ ගන්නවා. Take an umbrella. කුඩයක් ගන්න. Take an umbrella. කුඩයක් ගන්න. ඊළඟට see කියන්නේ දකින්න. See දකින්න. I see you every morning. හැමෝදීම මම ඔයාව දකිනවා. I see you every morning. අන්න එහෙම ගන්න. Look. Look කියන්නේ බලනවට. Look at the board. board එක දිහා බලන්න. Look at the board. Look at. Look එක at වචනේ අපි යොදා ගන්නවා. Look at the board. බලන්න ඊළඟට want. Want. Want කියන්නේ ඕන. ඕනි. I want some water. මට වතුර ටිකක් ඕන. I want some water. Right? Think. Think කියන්නේ හිතනවට. I think it. මම ඒක හිතනවා. මම ඒක කල්පනා කරනවා. I always think of it. Think එක of වචනේ අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. I always think of it. මම හැමතිස්සෙම ඒක ගැන හිතනවා. I always think of it. මම හැමතිස්සෙම ඒක ගැන හිතනවා. Give. Give කියන්නේ දෙනවට. Give කියන්නේ දෙනවට. Give me 100 rupees please. Give me 100 rupees please. මට රුපියල් 100ක් දෙන්නකෝ. අන්න එහෙම ඉල්ලන්න පුළුවන්. Use. Use කියන්නේ මොකද්ද? Use කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා. I use a marker pen. I use a marker pen. මම marker pen එකක් පාවිච්චි කරනවා. Use. Tell. Tell කියන්නේ කියනවට. Tell. Tell me something. මට මොනවා හරි දෙයක් කියන්නකෝ. Tell me something. Tell කියන්නේ කියනවා. Tell me something. Ask. Ask කියන්නේ අහනවට. Ask your mother. අම්මගෙන් අහන්න. Ask the principal please. Ask the principal. Principal ගෙන් අහන්න. Right? Unlimited. Work. Work කියන්නේ වැඩ කරනවා. අපි වැඩ කරනවා. We work. උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම්. From morning to evening. We work. Every day. We work every day. අපි හැමදාම වැඩ කරනවා. Feel දැනෙනවා. I feel. I feel exhausted. මට හරි විඩාවක් දැනෙනවා. I feel exhausted. Right? New. අලුත්. This is a new pen. Method this pen is new. ඊළඟට මේ වගේ වචන භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ 37. Old. මේ ගෙදර පරණ ගයක්. This is an old house. This is an old house. ඊළඟට some. Some කියන්නේ ටිකක්. Give me some water. Give me some water. මට වතුර ටිකක් දෙන්න. Any. Any කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක්. Do you have any money? සල්ලි කීයක් හරි තියෙනවද කියලා තමයි අහන්නේ. Do you have any money? Do you have any money? අන්න ඒ විදිහට. ඊළඟට every. Every කියන්නේ ඔක්කොම හැම දෙනාම. Every day හැම දවසෙම.
Every person හැම පුද්ගලයාම අන්නේවිට. Every person likes හැම කෙනාම ආසයි. Right? Every day is a new day. හැම දවසක්ම අලුත් දවසක්. අන්නේම. Sit. Sit කියන්නේ වාඩි වෙනවට. Come and sit. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. Come and sit. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. Open. Open. Open කියන්නේ අරනවට. Open the door please. Open the door please. දොර පොඩ්ඩක් අරන්න. හරි. ඉක්මන් කරනවා. Hurry up. Hurry up. Hurry. මං කරනවා. Hurry up. Hurry up please. යාට busy. Busy කියන්නේ කාර්යබහුලයි. I'm very busy. I'm busy today. I'm very busy. Happy. සතුටුයි. ඔයා සතුටින්ද? Are you happy? Are you happy? Thirsty තිබහයි. ඔයාට තිබහයිද? Are you thirsty? Hungry. බඩගිනි. I'm very hungry. I'm very hungry. Right? But cold. සීතලයි. I'm very cold. But සීතලයි. Sure. Sure. Are you sure? ඔයා ඇත්තටමද කියන්නේ? Are you sure? Are you sure? Are you sure? අනේ. Okay. ඔයා හොඳින්ද? Are you okay? ඔයා හොඳින්ද? Are you okay? නැත්නම් are you all right? අනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හැමදාම දිනපතාම ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි කතාවේදී වැඩි වශයෙන්ම භාවිතා වෙන වචන 50 ඉගෙන ගන්න. ඒක ඔබට මේ වචන මම ඔබට කියලා දුන්න වාක්‍යයත් එක්ක ඔබ විටින් විට අහන්න මේක කීප විටක්ම දිගින් දිගට අහනකොට ඔබට මේ වචනවල භාවිතේ ටිකින් ටික පුරුදු වෙනවා. ඉතින් මේත් එක්ක ඔබට තවත් එක වීඩියෝ මාලාවක් තියෙනවා මේ YouTube channel එකේ. The English Master YouTube channel එකේ. ඉතින් ඒවත් දිගින් දිගට පුහුණු වෙනකොට ඔබට ඉතාම හොඳට එදිනදා ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරගන්න හොඳටම හැකියාව ලැබෙනවා.